Так, Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои глубокие поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо, что вы приходите в воскресный день встретиться с преданными, с почетным гостем, пообщаться, почитать Маха-мантру, конечно. И у нас сегодня с вами замечательный гость Деваки матаджи. И я ее немножечко позже представлю, и мы с вами, как обычно, просматриваем новости в чате в нашем со вчерашнего дня. И вот со вчерашнего дня у нас появились призыв от Искон Family, предложение поделиться проектом в социальных сетях. И вот ссылка на группу «Наследие Прабхупады», ученики Гуру Дева и вайшнавский календарь Искон. И пишет нам слуга слуги Ильшат Гусейнов подпись. Также вот сокровенная молитва, которую я хотела включить, Саталасая Дас Прабху. Давайте послушаем. Так, сейчас, секундочку. Короткая, но очень такая емкая. Так, звука еще нет, да? Он говорит, все, что я хочу, это просто вернуться домой к Богу. Ага, вот звук. То я ничего не хочу от Бога, а я просто хочу домой к Богу. И я молюсь. То я ничего не хочу от Бога, а я просто хочу домой к Богу. И я молюсь. То я ничего не хочу от Бога, а я просто хочу. Недавно на нашем канале выкладывали фильм об этом преданном, очень интересный. И вот я вижу, что это оттуда, из этого фильма вырезки. Что еще у нас есть сегодня? Это видео «Встреча с Харикантой Гаура Девидаси», опишет жизнь в Мариуполе, ее путь, как она пришла в пищу жизни, как постепенно она вовлеклась в этот проект. Очень интересно рассказывает. Пожалуйста, посмотрите. Это действительно интересно. И высказывание Шрилы Прабхупады в 1971 году. Пожалуйста, выполняй программу распространения книг и санкиртаны со всевозрастающим энтузиазмом. Вот такие у нас объявления и анонс выступлений почетных гостей на последующие даты. Я обязательно вам напомню про то, кто будет у нас выступать в следующие дни. А сегодня у нас замечательная Деваки матаджи в гостях. И давайте я ее представлю. Харе Кришна, дорогая Деваки матаджи, позвольте прочитать вашу биографию. Матаджи Деваки родилась в Германии в 1958 году. После долгих поисков и путешествий присоединилась к Искон в Сиднее в Австралии в 1985 году. Прожила в Брамачарьи-ашраме, обучалась основам духовной жизни, приняла посвящение от Бхавананды Прабху, позже повторное посвящение от Прабхавишну с вами. Сейчас является ученицей Нираджана с вами. 10 лет опыта грехастха ашрама, 89-99 год, когда она проповедовала в Риге, Латвии. Первым таким пионером-организатором была в Советском Союзе в 1999 году. Она вышла из грехастха ашрама, поскольку ее муж вступил в другой брак. И за последние 13 лет регулярно посещает Украину, страны Балтии, Швецию, Непал, Бангладеш. Средства собирает на различные проекты развития в Непале, в Бангладеше. В настоящее время выступает в качестве одного из лидеров различных храмов Бангладеш, давая видение дальнейшего развития проекта. Активная участница студенческой проповеди, семинары проводит, фестивали,
культивируют настроение бенгальской матери и тем самым пытаются создать атмосферу благоприятную для преданных, чтобы быть счастливыми в служении, поощряя их развитие бхакти. И вот сегодня замечательная Деваки матаджи у нас в гостях. Харе Кришна, примите, пожалуйста, наши поклоны. У вас должна быть возможность включить звук. Деваки матаджи. Дарья у нас сегодня переводчик. Харе Кришна, меня слышно? Даша, да, я вас слышу. Деваки матаджи, как вы нас слышите? Дарья, спросите, пожалуйста, проверим звук. Yes, I can hear. And чуть-чуть напоминаю whisky. Отлично. Спасибо, что вы нас... Shall I start? Yes. Yes? Okay, good. Сначала inspiration for japa, да? Настройка на джап сначала, да? Да, Дарья, пожалуйста, дорогие преданные, включайте камеры. У нас сейчас будет настройка на джапу, минут на 15 чтения Нарисимха Пранамы, и потом по возможности, сколько будет времени, ответы на вопросы. Okay. So, Devaki Mataji, please accept our humble obeisances. Can you please give a 15 minutes inspiration for japa? And then we will read one round together and then answers and questions. Thank you. Oh, so it's only 15 minutes? I was told 30 minutes. Because 15 minutes with sentence by sentence translation. This is about 6 minutes speaking. I don't know. As you like. Okay, I will ask. Он спрашивает, может быть, 30 минут тогда, ну, чтобы побольше было настроек. Ну, потом еще будут ответы на вопросы, как вы мыслите, чтобы мы уложились. This Prabhu who invited me, what's his name? I forgot. You know, he said 30 minutes I should present something, then we chant one round, and then there's question and answer. But as you like, I can also say 15 minutes, but see, you have to understand, sentence by sentence translation is only half the speaking time. So what is 15 minutes without translation is 30 minutes with translation. You know, 15 minutes with translation is about 6 minutes without. So I'm just humble servant, you tell me what to do. Let me translate, please. Деваки Матаджи говорит, что тот, кто ее пригласил, Прабху, он говорил 30 минут, потому что если с переводом последовательным, то получается всего 6 минут она будет говорить, ну, потому что перевод столько же занимает, но она может сделать как, ну, нам подходит, нам может подходит. То есть надо это решить. Давайте, как настроились, Деваки Матаджи. Наши поклоны примите, пожалуйста. Let it be 30 minutes. 30 minutes. Okay, good. Shall I start now? Yes, please. Okay. Om Agyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshun Militam Jina Tasmai Shri Guvi Namaha Shri Chaitanya Manupistam Stapitam Yena Bhuttale Swayam Rupakadamayam Nadati Swavanantikam Namam Vishnupada Krishnapista Bhuttale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachaine Nivishesha Shunyavadi Pashatari Shatarine Panchakapa Tuvasha Kripa Sinuvevacha Haritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Go Bhaktabanda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you very much for inviting me to share a few little realizations and thoughts about chanting the holy name. Спасибо большое, что вы меня пригласили поделиться реализацией на воспевании святого имени. So actually for the last
20 years, I have been conducting holy name retreats in all different parts of the world. За последние 20 лет я проводила много ретритов по воспеванию Святого Имени во всех частях света. Yes, holy name retreat, you understand? Yeah. Yes. So every year over Christmas, we have one here in Ekachakra, Lord Nityananda's birthplace. You go there at Christmas? Yeah, every year. Каждый день на Рождество мы посещаем Каждый год, not каждый день. Yes, каждый год. Каждый год на Рождество мы посещаем эту чакру, место рождения Господа Чайтаньи. Yes, if you ever want to have a very sweet and deep experience, then please come and attend this. Если вы хотите получить этот глубокий, прекрасный опыт, пожалуйста, вы можете поехать с нами. Yes, we usually stay for 4 nighs in Ekachakra, and I arrange everything. All you have to do is register and be in Mayapur at the right time. Мы останавливаемся там на 4 ночи, я все организую, и вам нужно просто оказаться в нужное время, в нужном месте в Манипуре. Yes, because I am firmly convinced that we have to make ongoingly some effort to get on deeper levels of chanting. И я твердо убеждена, что мы должны себе ставить цели, чтобы углублять наше воспевание. Yes, very easily we take this chanting lightly and cheaply. Мы можем относиться к воспеванию очень поверхностно, как будто это дешевая вещь. We become over familiar with the holy name. Мы можем относиться фамильярно к святому имени. Yes, so any activity we do very regularly, we easily become over familiar. Мы часто начинаем пренебрегать тем, что делаем каждый день. So over familiar means that we lose respect for what we are doing. Это означает, что мы теряем уважение к тому, чем занимаемся. Yes, and we take it lightly and cheaply. И принимаем это поверхностно и несерьезно. And we forget that actually when we chant, we personally associate with the Lord. И забываем о том, что когда мы воспеваем, мы лично общаемся с Господом. Yes. So Bhaktivinoda Thakur, he says that there is 10 offenses to chanting the holy name. Бхактивинода Тхакур говорит, что существует 10 оскорблений святого имени. And then there is also an 11th offense, И также есть 11 оскорблений. which is to be inattentive while chanting. Это невнимательное воспевание святого имени. So, and this inattentiveness while chanting takes place on 3 levels. И это невнимательное воспевание бывает в 3 уровнях. The first one is the level of the body. Первый уровень на уровне тела. And that means that we do other things while we are chanting. Это означает, что мы занимаемся чем-то другим, когда воспеваем. Yes, we do things on our mobile phone with a hand in a japa bead bag. А мы делаем что-то в телефоне, что-то там ищем. Yes, and we may even think, oh, this is Krishna's mercy that we have this finger sticking out of the bead bag so we can still write some message. И мы даже можем думать, что это милость Кришны, у нас из мешочка торчит указательный палец, можно им написать сообщение. Yes, or we watch some film on YouTube while we are chanting. Или мы смотрим какой-нибудь фильм на Ютубе, пока воспеваем. Or we go shopping and we chant our rounds looking on the market for so many things. Или мы идем
в магазины, и мы воспеваем, смотрим на всякие разные вещи. Yeah, so there's so many different variations how we can be inattentive while chanting. Итак, есть много способов быть невнимательным, когда мы воспеваем. So then there is the inattentiveness on the level of the mind, Следующий — это уровень ума. that we make so many plans while we are chanting. Мы планируем столько всего, когда воспеваем. Yes, that we plan the shopping list, Планируем, что нам купить, or we plan the next preaching program, или планируем следующую проповедническую программу, or we plan our trip to Mayapur. или планируем наше путешествие в Майяпур. Yes, I'm at the moment in Mayapur. В данный момент я нахожусь в Майяпуре. Yes, so many plans the mind likes to make. Ум очень любит планировать. Yes. So, and then the third level of inattentiveness is the level of the heart. И третий уровень невнимательности на уровне сердца. So that's, of course, the most important level of attentiveness, that we are attentive on the level of the heart. Конечно же, самое важное, чтобы мы были внимательными на уровне сердца. So it basically means that the heart has to be involved when we chant. И это означает, что наше сердце должно быть вовлечено в процесс воспевания. Yes, that there has to be some eagerness and some urgency in the heart. То есть должно быть жгучее желание воспевать святое имя. That we chant with feeling. Мы должны воспевать с чувством. Yes. Actually, Prabhupada gave us a nice little analogy. Шрила Прабхупада дал нам такую аналогию. Yes, he said that we should chant the holy name like a child crying out for his mother in desperation. Он говорил, что мы должны воспевать святое имя, так как маленький ребенок отчаянно плачет и зовет свою маму. I'm sure we all have heard this. Я уверена, что мы все это слышали. But yet we may not chant like that, really helplessly calling out for Krishna. Ну, наверняка мы не умеем так отчаянно взывать к Кришне. Yes, actually, this is a very deep analogy, Это очень глубокая аналогия. even though it is a very simple example. Хотя пример очень простой. Yes, but we can clearly understand a child crying out in helplessness for his mother does not have the problem of a wandering mind. Но тут можно понять, что ребенок, который отчаянно ищет маму, у него нет проблем с тем, что ум куда-то отвлекает. Right? The child will not say, oh, this is strange. Every time I cry for my mother, I'm thinking of so many other things. Ребенок так не скажет. Каждый раз, когда я зову маму, я думаю обо всем на свете. Yes, I'm thinking of where to play and what to play and with whom to play. Я думаю, где поиграть, во что поиграть, с кем бы мне поиграть. No, the child does not have that problem. Нет, у ребенка нет такой проблемы. Because there is no room in the child's mind except this one thought, where is my mother? I need her right now. Весь ум ребенка заполнен только одной мыслью. Где моя мама? Она мне очень нужна сейчас. Yeah, so the child's mind is full of desperation and helplessness. Ребенок находится в отчаянии. No room for anything else. И там в уме больше ничего нет. So this gives us already a clear answer. What is the solution to the wandering mind?
И вот так мы получаем решение, как решить проблему с отвлекающимся умом. We have to involve the heart. Мы должны вовлечь сердце. Yes, we have to cultivate this desperation, this mood of helplessness. Мы должны культивировать в себе это настроение отчаяния. Yes, we have to have this urgent feeling that we need Krishna. У нас должно быть жгучее желание, что нам очень нужен Кришна. So now we can ask ourselves, why is it so difficult for us to have this mood when we chant? И мы можем спросить себя, почему же нам так сложно воспевать в таком настроении? Yeah, so, and then now we have only so little time. I cannot be interactive. Cannot be. Interactive. I cannot ask you for answers, you know? Ага. И сейчас я у вас не могу спросить ответ на этот вопрос. Yes, but let us think, why is it so difficult for us to call out like this child in desperation for Krishna? Ну, давайте все же подумаем, почему нам сложно так отчаянно позвать Кришну, как ребенок. So the answer is because of our pride. Our pride? Pride. Pride. Ahaka. Это все из-за нашей гордости. Yes, because we actually don't feel helpless. Потому что на самом деле мы не чувствуем себя беспомощными. Yes, we feel we actually don't really need Krishna so urgently. Мы не чувствуем, что нам так срочно Кришна нужен. Yes, we feel everything is going all right in our life. Мы чувствуем, все хорошо у нас в жизни. Yes, and all right, a little bit of kirtan, prasadam, this is very nice. Немножко киртана, прасада, все хорошо. But we don't have this feeling of being helplessly dependent on Krishna's mercy. Но мы не чувствуем себя полностью зависимыми от милости Кришны. Yeah, so that is actually our problem. Вот в этом наша проблема. And that's why Mahaprabhu was giving us this verse in the Shikshastikam. И поэтому читание Махапрабху говорит этот стих Шикшаштики. Yes, that he says, Trinada Pisunichana. So we can actually chant the holy name only if we are in a humble state of mind. Вот Господь Чайтанья говорит, что мы можем воспевать Святое Имя только в смиренном состоянии. Yes, and this feeling helpless is actually a very important quality for devotees to develop. И качество смирения очень важно для развития преданных. No, not smirenia, helpless. Окей. Беспомощность. Sorry. Yes, very important quality to develop. Это очень важное качество. Yes, when we open up our Vaishnav songbook, когда мы открываем песенник Ачарьи Вайшнаву, yes, we can see that practically all our Vaishnav bhajans, they have this mood of helplessly calling out to the Lord. то мы можем увидеть, что почти все баджаны наших ачарьев имеют настроение беспомощного взывания к Господу. Yeah, so that is actually what it means to, become more mature and to make progress in devotional life. Это означает, что мы становимся более зрелыми в духовной жизни и прогрессируем. That we feel without Krishna, our life is useless. Что мы чувствуем, что без Кришны наша жизнь бесполезна. Actually, we should have some lamentation in our heart that for so many lifetimes we were neglecting this relationship with the Lord. Мы должны очень сожалеть о том, что столько жизней мы пренебрегали нашими отношениями с Кришной.
Yes, but now we want to put an end to this forgetfulness. Но сейчас мы хотим избавиться от этой забывчивости. Yes, and we want to cultivate a longing for this loving relationship with Krishna. И мы хотим культивировать в себе желание этих For the relationship. любовных взаимоотношений с Кришной. Yes, so we should fill our chanting with longing for the relationship, calling out to him. А наше воспевание должно быть наполнено желанием построить взаимоотношения, Yes. взывать к Кришне. Actually, I'm sure you have all heard of this wonderful personality, His Holiness Satchinandan Swami Maharaj. Я уверена, что вы все слышали об этой замечательной личности Сатчинандана Свами Махарадж. Yes, I think he has also visited Russia and conducted some holy name retreats, right? Я думаю, что он тоже посещал Россию и проводил ретриты святого имени. Yes, so he is saying that when we chant without this longing for Krishna, turning mindfully towards him, Он говорит, что когда мы воспеваем без этого желания позвать Кришну, что наш ум не полностью поглощен Кришной, then our chanting we can compare to taking an empty medicine capsule. Тогда такое воспевание можно сравнить с тем, что мы просто едим оболочку, пустую таблетку. No, not tablet, capsule. Ну, пустую капсулу. Yes, because capsule you can open, right? Потому что капсулу можно открыть. Yes, and there should be some medicine inside. И внутри содержится лекарство. Yes, but when we chant, just looking here, looking there, thinking of so many things, Но когда мы воспеваем, смотрим по сторонам, думаем, о чем попало, and we are not turning mindfully to Krishna and call out to him и мы не погружаем в Кришну и не зовем его, with that feeling in the heart, Krishna, I know you're there, please accept me. таким чувством сердца: Кришна, я знаю, что ты там, пожалуйста, прими меня. Yeah, it's longing for this relationship. I need and want this loving relationship with you. Я очень сильно хочу развить эту любовные взаимоотношения с тобой. So when our chanting does not have this mood, then it is like an empty medicine capsule. Когда мы воспеваем не в таком настроении, это как пустая капсула. Yes, from outside, it looks like the real thing. Снаружи это выглядит как настоящая капсула, Yes, but no medicine inside, но внутри нет лекарства. and therefore no effect. И никакого эффекта не происходит. Yes. So this chanting is a very, very deep science and secret. Воспевание — это очень глубокая наука и тайна. Yes, it is not just a question of somehow getting the 16 rounds done, you know? Это не вопрос того, чтобы хоть как-нибудь прочитать 16 кругов. Yes, but we are actually meant to connect with Krishna, calling out to him feelingly, in desperation, in helplessness. Наша задача — это соединиться с Кришной, звать его в беспомощном состоянии, в отчаянии. And actually in Kirtan, we find the same principles. И в Киртане действует то же самое. So at the moment here in Mayapur, we have the Kirtan Mela happening. Сейчас в Майпуре происходит Киртан Мела. So Kirtan is not just some nice music. Киртан — это не просто красивая музыка. Yes, but it is a very transcendental affair. Но это трансцендентная деятельность.
Yes, and even when the kirtan leader, he should also connect with Krishna and feelingly call out to him. Ведущий киртана также должен соединяться с Кришной и с чувством звать его. That's what makes a kirtan a spiritually powerful kirtan. Тогда киртан будет духовно сильным. Yes, so kirtan is not some musical performance where the main emphasis is given on musical talents and good voice and all that. Киртан — это не музыкальный спектакль, где главный упор делается на хороший голос и хорошее актерское действие. Yes, but as Prabhupada was saying, purity is the force. Как говорил Шрила Прабхупада, чистота — наша сила. Yes, so in kirtan, actually the consciousness travels on the sound vibration coming out of our mouth. В киртане наше сознание путешествует на звуковой вибрации, которая выходит из наших уст. Yeah, so if the kirtan leader sings with pure love for Krishna, that consciousness travels on the sound vibration and affects every person's heart in the audience. И если ведущий воспевает чистый звук с любовью, то наше сознание путешествует на этой звуковой вибрации и достигает сердца каждого участника. Yes, and in that way it is uplifting and purifying for everybody who attends the kirtan chanted by pure devotees. И тогда, если киртан воспевает чистый преданный, то мы чувствуем духовный подъем и очищение сердца. Yes, and in japa, we are establishing more privately, personally, this connection with Krishna. И в джапе мы более личностно выстраиваем эту связь с Кришной. Yes, so powerful kirtan has to be based on deep and serious japa. Мощный киртан основан на глубокой и серьезной джапе. Yes, if we have connected with Krishna in japa, then it will be easier for us to also connect in kirtan with Krishna. Если мы соединились с Кришной в джапе, то нам будет легче соединиться с Ним в киртане. So, and the foundation to powerful japa is to read Prabhupada's books, mainly Srimad Bhagavatam. И основа внимательной джапы — это чтение книг Прабхупады, возможно, Шримад Бхагаватам. Yeah, so by regularly hearing classes on Srimad Bhagavatam, reading Prabhupada's books, then we, have this knowledge of Sambandha Gyan, of my relationship with Krishna, will be more and more deeply established in our heart. А если мы регулярно читаем книги Прабхупады, слушаем лекции, то мы будем понимать Сабандха Гьяну, и наше взаимоотношение с Кришной будет углубляться в нашем сердце. So, and then it will be more natural for us to really feelingly call out to Krishna when we chant japa. И тогда нам будет проще с чувством взывать к Кришне, когда мы воспеваем джапу. Yeah, so reading Prabhupada's books is the foundation to japa. Чтение книг Прабхупады — это основа джапы. And japa sets the foundation to powerful kirtan. И джапа — это основа сильного киртана. Yes. All right, so I guess the half an hour is almost finished. Maybe now we want to chant one round and we will just try and apply what I just presented. Сейчас мы можем воспевать вместе один круг и попытаемся осуществить на практике то, о чем я вам рассказала. Yes, so let us chant and try to really mindfully turn to Krishna and feelingly call out to him in helplessness.
Итак, давайте попробуем погрузить свой ум в Кришну и в беспомощном состоянии отчаяния взывать к нему. And we try to fill our chanting with longing for Krishna. И мы попытаемся наполнить наше воспевание желанием общения. Yes. You know, we can have this lamentation, oh Krishna, I have forgotten you for so many lifetimes. У нас может быть сожаление, что мы забыли Кришну на столько жизней. But now I want to put an end to this. Но сейчас я хочу покончить с этим. And yes, Krishna, I know you are there. Please accept me. И да, Кришна, я знаю, что ты там, пожалуйста, прими меня. Rupa Goswami told us that the main qualification to get pure bhakti is lolyam, that greed for Krishna. Рупа Госвами говорил, что самая главная квалификация получить чистую преданность — это лолья, это жгучее желание встретить Кришну. Yeah, so in this lolyam, this greed for Krishna, we express when we chant japa. И эту жадность встречи с Кришной мы выражаем, когда читаем Святое имя. Yeah, so let us try to fill our chanting with greed for Krishna, longing for the relationship. Итак, давайте с жадностью звать Кришну, чтобы построить взаимоотношения с ним. Yes. So I am quite a slow chanter. I need 10 minutes to finish one round. Мне нужно 10 минут на один круг. Yeah, so will you allow me to finish my round also, even if you finish earlier? Можно мне будет завершить свой круг, даже если вы это раньше сделаете? Yes? Okay, so I will give you a sign when I have finished my one round. Я дам вам знак, когда закончу один круг. Okay, so I will switch off my microphone and we'll chant, huh? Okay? Yeah. Okay. Хари Кришна, Дарья, попросите, пожалуйста, включить Деваки матаджи микрофон. Can you please unmute yourself? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna
Харе Кришна. Примите наши поклоны. Спасибо огромное за тройку. Hare Krishna. So how did you all go? Did you think it was easy to turn to Krishna and call out to him? Was it easy? Вам показалось легко звать Кришну? Shake your head or not? How was it? Yes was easy or no was not easy? Да, легко и нет, не легко. Was it easy? No? Yes? Кивните головой или помотайте. Да, You're saying yes, it was easy? Well, why are you in the material world then?
Почему мы тогда в материальном мире, если это так легко? Yes, no, most people, if they're honest, they say, no, it is so difficult, right? Very difficult, not easy at all. Большинство людей, честно говорят, что это очень сложно и совсем нелегко. Yes, because for so many lifetimes we have ignored Krishna. Потому что мы столько жизней пренебрегали Кришной. Yes, so not so easy to put an end to this. Поэтому покончить с этим вовсе нелегко. Yes, it is a lot of hard work to turn to Krishna every day when we chant our japa. Это очень кропотливый труд каждый день обращаться к Кришне, когда мы повторяем джап. Yes, and really try to feelingly in helplessness call out to him. Когда мы пытаемся с чувством, в состоянии беспомощности звать его. Yes, this is not easy at all. Это совсем нелегко. And it's not easy sitting here attending this little program. So what to speak of, you know, going for walks and shopping, guaranteed that chanting is empty capsule. Это нелегко быть здесь сейчас и слушать эту маленькую программу. И it's not easy to go shopping. No, if it is not easy now, where we are doing this in our program, Да. Если нам даже сейчас легко воспевать свое имя, то тем более, если мы будем воспевать, когда идем за покупками, это как пустая капсула, пустышка. yeah, so if we go for walks, shopping here, there, it will be impossible. Если мы прогуливаемся, идем за покупками, это невозможно. Yeah, so guaranteed, we have been taking a lot of empty medicine capsules. И это означает, что долгое время принимали эти пустые капсулы. Yes, I have to say, for the first 20 years of my spiritual life, I also took empty capsules because I never even heard anything about these things. Nobody was training me like this. И первые 20 лет своей духовной жизни я тоже принимала эти пустые капсулы, потому что никто меня не обучал этому. Yes, so maybe I can save some of your time, so you don't have to walk around for 20 years taking empty capsules. И надеюсь, я могу сэкономить ваше время, что вам не придется 20 лет принимать пустышки. Yes. So, all right, let us have a look what questions we have. Давайте посмотрим, какие у нас есть вопросы. Спасибо большое за настройку, за такую метафору с капсулами. От Гопали Матаджи есть 3 вопроса. Дарья, вам видно, чтобы в чате? Как относиться к тому, когда ушел муж, что мне на это ответить, когда меня спрашивают начинающие преданные? Ну вот с этого, да, вопрос. Devaki Mataji, thank you for your wonderful inspiration for your japa, for this analogy with empty capsules. It's very understandable. And the first question is, Gopali Mataji asks, how should I behave myself if my husband left me? And what should I respond when near-faith devotees ask me about that? Well, that's not really related to japa, right? Это не имеет прямого отношения к джапе. I'm not quite sure. Should the question and answer session be about anything in devotional life, or should we keep the discussion to chanting, or how do you usually do it? Как у вас обычно происходит? Вопросы, связанные с воспеванием или вообще со всеми сферами духовной жизни? Со всеми, у кого какие актуальные. Актуальные. Разные вопросы. So the situation is her husband left her, right? Yeah.
So, well, we just take shelter of Krishna consciousness, you know. Мы просто принимаем прибежище в сознании Кришны. So my husband also left me 24 years ago. Мой муж 24 года назад тоже оставил меня. So whatever happens to a devotee is Krishna's mercy. Все, что происходит с преданным, это милость Кришны. And any calamity we can turn around and make it into a golden opportunity. И любое бедствие можно превратить в золотую возможность. Yes, so you know, any difficulty is actually meant to make us more helpless, that we take shelter in Krishna in helplessness. Любая трудность предназначена для того, чтобы мы почувствовали себя беспомощными и попросили прибежище у Кришны. Yes, and we tightly take shelter in becoming more serious in Krishna consciousness. И это вдохновляет нас более серьезно относиться к практике сознания Кришны. Yes. So, and what other people think or not think, you know, we try not to be too concerned with that, what other people think. И мы стараемся не обращать большого внимания на то, что думают другие люди. Yes. Is that answering your question? Это отвечает на ваш вопрос? Yes. Who asked the question? Кто Can I see that person? Можно увидеть этого человека? Дорогая Гопали Матаджи. Yes, okay. So do we have any other questions? Yes. Да, кивает головой. И еще два вопроса. Гопали Матаджи. Разница между соперничеством и соревнованием. Как от этого уйти? How to give up competing, соперничество и соревнования? How to give up what? Like, what's the difference between rivals and competitors, and how? Huh? I what can't hear. Between rivals and competitors, and how to stop doing this? Well, I don't see much difference in you know, rivals or competitors. You know, usually the being in competition comes from envy. Я не вижу большой разницы между соперничеством и соревнованием. Обычно соревнования основаны на зависти. Yes, as soon as, you know, we have this desire to enjoy, если у нас есть желание наслаждаться, so then envy and competition comes in. Тогда возникает соревнование и зависть. Because we try to be the supreme enjoyer. Потому что мы пытаемся быть верховным наслаждающим. Yes, so, and that's what we find in the material world, you know? И на этом основан материальный мир. So the problem is deeper. It's not some external thing, but it is the you know, desire for sense enjoyment in the heart. That's the problem of envy and competition. И проблема намного глубже. Это не просто внешняя вещь. Дело в том, что в нас в сердце живет зависть и желание наслаждаться. Yeah, so we have to try and purify our heart. Поэтому нам нужно очистить сердце. And that's why we have Vaishnava etiquette and culture, where we try and, you know, let the other people go first. We push the other people to the front rather than ourselves. И поэтому у нас есть вайшнавский этикет и культура. Мы стараемся проталкивать других вперед, а не себя. Yes, so in the spiritual world, there is also some kind of competition. В духовном мире тоже есть своего рода соревнования. But there the competition is
you know, to push each other forward towards Krishna. Но там соревнование заключается в том, чтобы вытолкнуть друг друга вперед к Кришне. Yes, the gopis, they experience more joy and satisfaction when the other gopis and manjaris are closer to Krishna and give Krishna happiness. И таким образом гопи и манджари испытывают больше радости и удовольствия, когда они позволяют другим гопи служить Кришне, которые ближе к нему. Yes, they don't push themselves forward, but they push others forward. Они не выпячивают себя, а подталкивают к нему других. Yes, so if we ever want to go back to Goloka Vrindavan, we have to cultivate this mood. И если мы хотим вернуться на Галока Вриндавану, нам важно культивировать это настроение. Otherwise, we will not be allowed to enter. В другом случае нас туда не пустят. Yes. Any other question? Yes. How to develop humbleness when we associate with senior devotees? Well, we should develop humility if we associate with any devotees, not only seniors. Нам нужно развивать смирение в общении не только со старшими преданными, но и со всеми. Yes, I once heard a nice statement. Я однажды услышала хорошее утверждение. Yes, an answer to this question, how to be humble. Ответ на этот вопрос, как быть смиренным. And the answer is simply look in your heart and be honest. Look in your head. Heart. Head. Сердце. What? Сердце. Heart. H-E-A-R-T. Heart. It's here on the left, the heart pumping. Okay. Просто смотри себе в сердце и будь честным. Yes. So if we honestly look in our heart, and you know, then we see there's so many bad qualities in our heart. Если мы честно заглянем себе в сердце, то увидим столько плохих качеств. So, and that should make us humble. И это должно сделать нас смиренными. Yes, so to be humble is simply a question of reflecting and looking in our heart and being honest. И наше смирение зависит от того, насколько мы смотрим себе в сердце, насколько мы честны. Yes. So in Vaishnava etiquette tells us how we are meant to associate with seniors, equals, juniors. И вайшнавский этикет говорит нам, как нам нужно общаться со старшими, равными и младшими. So, and with seniors, we should offer humble service and we should inquire from them submissively. И старших нам нужно смиренно вопрошать и служить им. So, and with equals, we make friendship, we share. С равными дружить и делиться. But actually, Vaishnava humility makes us feel like I am actually junior. The other person is more senior, more realized. Но вайшнавское смирение заставляет нас чувствовать себя младшими, а другой преданный, он более старший, более реализованный. Yes. So, and with juniors, we try to affectionately uplift them and serve them by guiding them. И младших мы заботливо направляем, возвышаем. Yeah, so in all relationships we are serving. Во всех отношениях мы служим. Yes. Being servant is our position. Наша позиция — это быть слугой. Что еще? Спасибо за развернутые ответы. Благодарность вам шлют сердечную.
Что от ваших наставлений расцветает сердце. Вот так вот высказалась Наталья Светлана Припасаева. Thank you very much for your detailed answer. I feel my heart fills with love from your instructions. Следующий вопрос зададим от Екатерины Ключевской. Хари Кришна, примите мой поклон, дорогая матушка Деваки. Когда я бываю во Вриндаване, то после Мангала Арати ухожу на парикраму вокруг Враджа. Дарья, мне остановиться или вам видно текст? Да, я вижу. И в это время читаю джапу. Чувствую, что это меня наполняет. Так делают многие преданные. Вы считаете такую джапу оскорбительной? Hare Krishna, please accept my humble obeisances. When I visit Vrindavan, after Mangalarati, I go to a parikrama around Vraj and chant my japa there. I feel that it fills me, fills my heart, and many devotees do the same. Do you think that this japa is offensive? No, it is not offensive, but maybe in a more neophyte stage, it may not be so attentive. Нет, она не оскорбительная, но в положении неофита она может быть не настолько внимательна. Yes, maybe we will be distracted. We look at this temple and that thing and so many things while we're going around Vrindavan. Возможно, когда мы идем вокруг Вриндавана, мы будем отвлекаться, смотреть на этот храм и на тот. So, and then maybe we cannot really concentrate on turning to Krishna and feelingly call out to him. Возможно, нам будет тяжелее сконцентрироваться на том, чтобы звать Кришну с чувством. But then as we become more advanced and as the relationship with Krishna is more established in our life, Но по мере нашего продвижения, как мы устанавливаем связь с Кришной, then, you know, other things will not distract us so easily from our attention to Krishna. тогда нам будет легче удерживать свое внимание на Кришне. Like Prabhupada, he was firmly established in his relationship with Krishna. Шрила Прабхупада имел очень крепкую связь с Кришной. So he could chant while going for walks and sitting in the plain because he was firmly established in that reality of my relationship with Krishna. И поэтому он мог воспевать Святое Имя на прогулке или в самолете, потому что у него была твердая связь с Кришной. Yes, but we cannot really imitate Prabhupada because we are not living in this reality of my relationship with Krishna yet. Но мы не можем подражать Шриле Прабхупаде, потому что мы еще не живем в этой реальности своих отношений с Кришной. Yeah, so for us, when we are more in the beginning stage of devotional life, maybe we should more, at least some part of our rounds, we should sit somewhere in a quiet corner where nothing distracts us, and we really try to turn to Krishna and feelingly call out to him. И, по крайней мере, в начале нашего пути нам важно какое-то количество звать в тихом месте, сконцентрированно, звать Кришну с чувством. Yes, we don't want to allow this mood to enter, that we want to spend this boring japa time in a more entertaining way, by going for nice walks and looking here and there, you know? У нас не должно развиваться такое настроение, что чтобы скоротать это скучное время джапы, нам нужно пойти на какую-нибудь красивую прогулку и посмотреть там что-нибудь интересное. Yes. Okay, any other questions? Еще вопросы? Да, Деваки Матуши, мы не уточнили, есть ли у вас сколько времени на вопросы. How much time do you have for this answer question session?
How many more questions do you have? Сколько еще вопросов? Ну, еще около 5-6, наверное, есть на настоящий момент. 5 or 6, approximately. Well, let's say I can spend another 20 minutes. 20 минут. Хорошо. Okay. Елена спрашивает, скажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что трудно четко выговаривать слова при повторении джапы? Why can't I, in a good manner, articulate the sounds when I chant japa? I don't know. Like, Why? sometimes, What is the problem you're facing? like sometimes we feel that we mumble, not pronounce all the sounds in a good way. Well, we simply try our best, but the pronunciation is not the main thing. The main thing is to involve the heart. You know? Нам нужно пытаться как можно лучше произносить, но на самом деле это даже не главное. Самое главное — вовлекать наше сердце. Yes, we may have the perfect pronunciation, but maybe the mind is thinking of so many things. Возможно, мы хорошо произносим все слова, но наш ум может отвлекаться. Of course, if we are attentive, then our pronunciation should be clear. Если мы внимательны, тогда мы хорошо произносим все звуки. Yes, but we should not only, concentrate on the pronunciation, but also to involve the heart and feelingly call out to Krishna. И нам нужно быть сосредоточенными не только на том, как мы произносим звуки, но на том, чтобы вовлекать сердце, и на том, чтобы звать. I mean, sometimes also devotees want to just quickly get the rounds finished. Иногда преданные хотят быстрее закончить круги. And then they swallow some syllables. They don't actually pronounce each syllable. И тогда они проглатывают некоторые слоги. Yeah, so that should not be done. Так не следует делать. I remember when I started chanting some 38 years ago, I was finishing one round in 7 minutes. Когда я начала воспевать 38 лет назад, у меня уходило 7 минут на один круг. Yes, but now after doing so many holy name retreats for many years, now I need 10 minutes for one round. Но теперь, когда я провела столько ретритов по святому имени, мне нужно 10 минут на один. And I just cannot chant faster than 10 minutes for one round. Я не могу воспевать быстрее. So maybe before, when I was chanting 6 minutes one round, maybe I was missing some syllables, maybe. Возможно, когда я воспевала один круг за 6 минут, я пропускала некоторые слоги. Yes. So this can also be a reason, that we cannot pronounce because we're trying to chant fast, И, возможно, мы не можем произносить четко, потому что пытаемся быстро воспевать. Yes. But also it should not be too slow. There has to be some intensity there, Но не нужно воспевать слишком медленно, должна быть какая-то скорость, интенсивность. Yes. What else? Еще вопросы? Да, благодарю. Лара спрашивает: Хари Кришна, дорогие, примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарю вас, уважаемая матаджи Деваки, за ваш высокий вкус к святым именам. Вопрос: какое качество Кришны привлекает вас больше всего? The question is, what quality of Krishna attracts you more, the most attractive quality for you? Well, there's so many qualities, but what I find very amazing
is that he allows himself to be controlled by pure devotion. У него столько замечательных качеств, но самое удивительное — это то, что он подчиняется своим чистым преданным. Yes, like Srimati Radharani, she controls the supreme controller. Например, Шримати Радхарани контролирует верховного контролирующего Through her love and devotion, и своей любовью и преданностью, through her willingness to sacrifice everything for his pleasure. своей готовностью пожертвовать всем ради его удовольствия. Yes, Srimati Radharani makes this amazing statement. Шримати Радхарани делает вот это удивительное. She says, I am not interested in my happiness. Она говорит, я не заинтересована в своем счастье. All I want is Krishna's happiness. То, что мне нужно, это чтобы Кришна был счастлив. And if Krishna gives me suffering, and that suffering gives Krishna happiness, И если Кришна дает мне страдания, и эти страдания радуют его, then that suffering becomes my happiness. тогда это страдание становится моим счастьем. So that is selfless love. И это бескорыстная любовь. Yes, and Krishna is conquered, his heart is conquered by the selfless love of his devotees. И его сердце покоряется бескорыстной любви своих преданных. So if we would have that mood in our marriages, then there would be no marriage problems. Если у нас будет такое настроение в семейной жизни, то у нас не будет никаких проблем. Right? If we would have that mood, I don't want any happiness for me. I only want to see all my family members happy. Если я буду думать, мне не нужно личного счастья, я просто хочу, чтобы все мои близкие были счастливы. And if my suffering becomes their happiness, then that suffering becomes also my happiness. И если мое страдание становится их счастьем, то теперь это и мое счастье тоже. Yes, so Radharani is teaching us what it means to have purely loving relationships. Рани учит нас, что означает чистая любовь. Yes, and Krishna allows himself to be controlled by that pure love. И Кришна подчиняется этой чистой любви. That is definitely very amazing. Это очень удивительно. What else? Что еще? Благодарим вас за такие ответы. Намараса спрашивает: Хари Кришна, примите мои поклоны. Вы сказали, что воспевать киртан должна быть хорошая джапа. А чтобы была хорошая джапа, мы должны читать Шримад Бхагаватам. Почему именно Шримад Бхагаватам? Почему не читание Чаритамриту, например? Может, это сказано где-то в Писании? Спасибо. I understood. Well, Srimad Bhagavatam, there is just so much deep knowledge and wisdom in there, you know? Шримад Бхагаватам содержится очень глубокая мудрость и знание. Yes, and it establishes actually Sambandha Gyan more deeply. И она глубже устанавливает сампанха гьяна. Yes, like Bhagavad Gita is more the introductory knowledge, you know, yes. Бхагавад-гита — это вводное знание. And Chaitanya Charitamrita is more elevated and esoteric, И you know. Чаритамрита — это более возвышенное, эзотерическое. Yes, but Srimad Bhagavatam, you know, hearing how Krishna creates and how all his energies work, and then hearing about all his incarnations, this establishes more deeply this understanding that who am I, who is Krishna, and what is this whole material world all about?
Но когда мы читаем Шримад Бхагаватам о том, как Кришна создает материальный мир, как работают его энергии, о воплощениях Верховной Личности Бога, тогда мы понимаем свое положение, кто я, кто такой Кришна и что такое материальный мир. Yes. So, according to my understanding, the Srimad Bhagavatam is the main Shastra for us to deeply understand our position and that we have an eternal loving relationship with Krishna. Как я понимаю, Шримад Бхагаватам — это главное священное писание, которое позволяет нам понять наше положение и как установить любовные взаимоотношения с Кришной. I mean, that's why Prabhupada established Srimad Bhagavatam lecture in the morning program, you know? И поэтому Шрила Прабхупада ввел утренние лекции по Шримад Бхагаватам. As far as I know, he did not, you know, give any instructions when we should read Chaitanya Charitamrita. Он не дал нам наставлений по поводу того, когда читать Чайтанья Чаритамриту. Yes, but Bhagavatam in the morning, Bhagavad Gita in the evening. Но Шримад Бхагаватам утром и Бхагавад-гита вечером. So, and then Chaitanya Charitamrita comes after we have read all the 12th canto of Srimad Bhagavatam. И после того, как мы прочитали все 12 песней Шримад Бхагаватам, мы можем читать Чайтанья Чаритамриту. Yes. That's my understanding. But of course, all of Prabhupada's books are helping us to, you know, establish Sambandha Gyan in our heart, but mainly Srimad Bhagavatam, really. Таково мое понимание, но, конечно, все книги Шрилы Прабхупады позволяют нам установить Самбандха Гьяна. Что? Any other questions? От Мадана Сундари вам нижайшие поклоны. Она была на ретрите в 2016 году. После этого ретрита жизнь просто полетела вперед к сознанию Кришны. Отношения с мужем изменились. Пришли к пониманию глубокой дружбы. Спасибо за наставление. Киртан, ретрит и даршан. Madana Sundari says, thank you very much. My humble obeisances. I was at your Holy Name retreat in 2016, and after that, my life has changed a lot. I advanced in Krishna consciousness, and my relationships with my husband improved a lot. For 1 year, we understood what a deep friendship means. Where was that Holy Name retreat? Где был ретрит? Вот не указано, просто год указан. Так что не вижу пока. Может быть, напишет преданная. Okay, so what's the question? There was no question, just gratitude. Okay. Which Madana Sundari is that? Where is she from? Откуда она? Мадана Сундари. Is she there? Она здесь? Да, должна быть здесь. Вопросы задавала. Не вижу. Может быть, сейчас напишет. I think we can't see her. I know one Madana Sundari who lives in Crimea, Simferopol. Я знаю одну Мадана Сундари в Крыме, Симферополь. Yes. Anyway, what other questions? Do we have more questions? Еще вопросы? Да, последняя от Элизы Петрос. Хари Кришна, матаджи, Деваки, преданные, примите поклоны смиренные. Где можно посмотреть, почитать о вашей деятельности, ваших проектах? Вы очень удивительная, интересная личность. Хочется ближе соприкоснуться с вашей деятельностью. Низкая благодарность вам, дорогие, ну это уже к организаторам, за то, что есть наставления от старших преданных. Mataji Devaki, how can I find out more about your projects and activities? You are a very amazing personality. Well, I have a website,
Maybe shall I write this in the chat? Есть сайт с чатами. Да, я думаю, что есть. I will write it. Hang on. Может быть, вы ссылку потом дадите через... Мы бы в чате опубликовали. Rootsofspiritualculture.net. That's my website. Do you see it? Yes, да, вот в чате написали. Yes. Ага. And then I also have a Facebook page. Oof, I'm not quite sure. It's the Facebook / and then Institute for Spiritual Culture. И страница в Фейсбуке также сейчас. That's, yeah, hang on. Institute for Spiritual Culture. That's my Facebook. But you have to put the Facebook thing before, you know? Да. Нужно в Facebook там, адрес, чтобы был правильный. Yes. And I have also published 4 books, and one of them is available in Russian language. Я также опубликовала 4 книги, одна из них доступна на русском. Shall I quickly show this to you through the camera? Можно показать в камеру? You want to see this? Okay, 1 минутка, пожалуйста. So I can show you. This one, Spiritual Culture, Krishna's Divine System. Yes. That is about the man, woman, natures, energies, how they are meant to complement each other. Это о мужской и женской природе, как они дополняют друг друга. Yes, it's very helpful for married life. Это очень полезно в семейной жизни. But also many temples, they use this book for brahmachari training. Но также во многих храмах эта книга используется для обучения брамачари. Yes, because it clearly presents the role of women in human society. Эта книга ясно говорит о роли женщин в человеческом обществе. Yes, and for those of you who speak some English, I have also one other book. It's called Sheltering Relationships. This is about the importance of having a mentor, a counselor. Это книга на английском о том, как важно иметь наставника. And there's also a chapter about envy in it, how envy manifests towards seniors, equals juniors. И также там говорится о том, как проявляется зависть в отношении с равными, младшими, старшими. And about the culture of respect. О культуре уважения. And culture of correcting others. И как правильно поправлять других. So many useful things are in this book. Там много полезного. And then we have the false ego, our constant companion and troublemaker. И теперь ложное эго, наш постоянный компаньон и тот, кто доставляет нам проблемы. Yes, I think the title speaks for itself. Заголовок сам за себя говорит. Yes, false ego very subtle. Ложное эго, оно очень тонкое. Yes, and we can boost and feed the ego and make it bigger
instead of making it smaller. И мы можем раздувать ложное эго вместо того, чтобы сокращать его. Yes, and in this book there's also a whole chapter about chanting the holy name. И в этой книге есть целая глава о воспевании святого имени. Yes, it's like a summary of the holy name retreats I conduct. Это как краткий пересказ ретритов святого имени, которые я провожу. Yes, and the last one is entering the Grihastha ashram. How to do it, how better not to do it. И последняя книга «Вступление в грехастха ашрам», что лучше делать и что лучше не делать. It's like a handbook for matchmaking. Это как руководство по тому, чтобы найти партнера. Yes, how to find a compatible partner. Да, как найти подходящего спутника жизни. All the different levels of compatibility. Там разные уровни совместимости. Yes, and there's also a list of over 100 topics which we should discuss in a very cool and sober, with a cool and sober head. И там более 100 тем, которые нам нужно трезво в здравом рассудке обсудить. Yes, without having the pink glasses on. Без розовых очков. Yes, so that we can really see whether we are on the same wavelength. Чтобы мы увидели, находимся ли мы в одном потоке. Yes, so if you have any friends who are here now in Mayapur, then you can ask them to buy some books of me. И если у вас есть друзья, которые сейчас в Майяпуре, можете попросить их купить книги. Yes, but I'm only here for another 10 days. Но я здесь буду еще 10 дней. Yes, or you can also, I can give you my email address in the chat. Then you can also see and if you can contact me. Я вам могу оставить свой электронный адрес, и вы можете связаться со мной. Yes. There is my email. So if you want to make a common order, if you ask devotees who want a book, and then I can send a box. Minimum is 50 books. That's in one box. And I can send them, and you simply put the Lakshmi in one of my accounts. I have a bank account in India or in Germany, if anybody wants some books. Если кто-то хочет купить книги, можно заказать 50 книг совместно, и можете заплатить деньги на мой счет в Германии или в Индии. Yes, but please don't ask me just to send you 1 or 2 books. I don't have the time for this. I only do send bulk orders, Но, пожалуйста, не просите меня отправить 1 или 2 книги, я только прям большие заказы отправляю. Yes. All right, anything else? Еще что-нибудь? Есть еще несколько вопросов, но время уже истекло, о котором мы договаривались. Yes, there are a couple of questions, but we run out of time probably. Yes, well, quickly let me hear. What are the questions? Можно, пожалуйста, быстро? Ага. Вот Инна Мартынова спрашивает: Браман, Параматма и Бхагаван в материальном духовном мире, где есть одновременно или не одновременно? Вот такой длинный вопрос, я коротко его формулирую. Есть ли они только в материальном или только в духовном, или одновременно? Brahman, Paramatma, and Bhagavan are present only in the spiritual world or in material world also at the same time? Well, as far as I understand, it is mainly in the material world how Krishna manifests.
you know, as Paramatma, as living entity in everyone's heart, then Bhagavan, the person, and Brahmajyoti, the effulgence. But in the spiritual world, there's no need for Paramatma because there everybody has an eternal loving relationship with the Lord, you know. This is for the material world, as far as I understand. Как я понимаю, эти три ипостаси в материальном мире проявлены как в качестве параматми в любом живом существе, Бхагаван и Брахман. В духовном мире не нужна параматма, потому что там у всех любовные взаимоотношения с Кришной. Yes. And what's the other question? Еще вопрос? Last question. Просят даршин ваших божеств и просят, как получить милость на внимательную джапу. Сначала надо раскаяться, вот два последних. How can we get mercy to chant japa attentively? Should we lament first, and then we can chant attentively? And they ask to a darshan of your deities. Well, I would say we first need some education. We need some principles, how we are actually meant to chant. Сначала нам нужно получить образование, как следует воспевать. And then we can, you know, endeavor to apply, you know, and every day the chanting is actually hard work. И затем нам нужно применить эти знания, потому что воспевание — это очень сложная, кропотливая работа. Yes, we have to endeavor every day anew. Нам нужно стараться каждый Божий день. And if you want to take darshan of my deities, well, my deity is the holy name, Sri Harinam Prabhu. И если вы хотите получить даршан моих божеств, мое божество — это Шри Харинам Прабху, святое имя. Yes, the holy name is my deity. Это святое имя, мое божество. And I'm traveling constantly all around the world, and I have been on many altars in different temples of the world doing some puja. И я путешествую по всему миру, и на многих алтарях я проводила пуджу. So I have never found some need to have my deities. У меня никогда не возникло желания, чтобы у меня были свои собственные божества. I have served so many deities all around the world. Я служила многим божествам по всему миру. Yes, and my main deity I'm trying to serve is the holy name. И своему главному божеству я стараюсь служить, это святое имя. Okay, so maybe we will finish on that note. Может быть, закончим на этой ноте. So I hope to one day meet you somewhere, maybe in India, in Mayapur. I spend every year, I spend 3 months in Mayapur. Каждый год я провожу 3 месяца в Майпуре. Может быть, мы увидимся в Индии. Yes, I'm usually from mid of December to beginning of March, I'm in Mayapur. Обычно с середины декабря до начала марта я в Майпуре. Yes, and I give all different courses here. I give 5 weeks courses in Mayapur. Я провожу здесь разные курсы, 5-недельные курсы. Yes, and I always have with Russian translation also. И есть также с русским переводом. And then also the holy name retreat in Ekachakra is very, very nice. И также очень хорошо посетить ретрит святого имени в Экачакре. Yes, I send you one more website where I announce the Holy Name Retreat, the holynameretreat.net. Я вам отправлю сайт, есть объявление о ретрите.
Yeah, so I hope that one day I will meet some of you and I can serve you in a more personal way than through Zoom. Я надеюсь, что однажды мы с вами встретимся, и я смогу послужить вам более личностно, а не через Zoom. Okay, so I wish you all very best. Желаю вам всего лучшего. And I hope you will find something little useful in this discussion we had today. Надеюсь, что вы вынесете что-то полезное из этого обсуждения. Okay, thank you very much, Shila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktavinda ki, Guru Premanandi, Хари Hari Хари Hari Бол. Bol. Дорогие преданные, включайте, можно поблагодарить матаджу Деваки. Спасибо огромное, примите наши поклоны. Благодарность вам, низкий поклон. Спасибо. Hare Hare Thank you so much. Харе Кришна. All the very best. Hari Hari Bol. Спасибо огромное за встречу. Спасибо, Дарья, за перевод. Hare Krishna. Hare Thank you Krishna. very much for inviting me to conduct this program. О, Кришна. Харе Кришна, матушка. Hare Примите, пожалуйста, поклоны. Благословите, пожалуйста, нас с Югоприей на святую Дхамму. Мы вот собираемся 28 числа поехать. Уже билеты купили и визу сделали. Благословите нам, пожалуйста. Hare Krishna. Na Харе Purnima. Кришна. I can understand without translation. Blessings to you, the Holy Харе Кришна, спасибо большое вам. Огромное. Okay. Thank you. Hare Krishna.